The Monday event will also be the first conversion stroke delegates conference of PFF, and that's why it will be assigned with the duty of approving not only leaders but many other documents relating to the party. Our keynote speaker will be Dr. Besigye, our leader who is in prison. For the first time, you will have a prisoner addressing a congregation from prison. So Dr. Besigye will be the keynote speaker on July 8th when we are inaugurating PFF. The second point relating to that, you need to take note that today, June 29th, Dr. Besigye will be spending his 221 nights in Ruzira prison on trumped-up politically motivated charges of treason and misprision of treason. Remember, the Kangaroo Museveni Muhoozi military court charged and remanded Dr. Besigye to Ruzira on November 20th last year. Dr. Besigye had been kidnapped from Nairobi, where he went to attend the book launch of former Kenyan Justice Minister, the Honorable Martha Karua's book launch, together with Ajo Bedi Rutare. They were kidnapped on the 16th November, but formally charged in that Kangaroo military court on 20th and remanded. So today, Dr. Besigye will be spending his 221 nights in prison, 6 months and over. When the court martial remanded him, you remember the events that followed, including the judgment of the Supreme Court that stopped civilians from being tried by military courts. So Dr. Besigye was transferred to Nakawa Court, which on May 29th committed him to the High Court for trial. Article 28 of the Constitution commands and instructs the judiciary and the state to facilitate a fair, speedy, and public hearing before an independent court. So the country demands that the constitutional rights of Dr. Besigye are protected, and together with those of other prisoners, especially those who have been arrested after having committed no offense. At the moment, there are 2 cases in the High Court. Dr. Besigye has filed an application for mandatory bail because under the Constitution, when you stay on remand for 180 days, you are entitled, it is constitutional, you are entitled to mandatory bail. So Dr. Besigye has filed an application in the High Court for mandatory bail, but also the case for which he was arrested. That matter is before the High Court. So we therefore expect the High Court to fix these matters for hearing. First, the application by Dr. Besigye for mandatory bail, and then the trial itself, the one that over which Museveni was celebrating, that instead of demanding Besigye's release, you should demand for his speedy trial. The High Court must fix these cases. If they don't, in 1 week, I am issuing a notice. We will all go and camp at the High Court. If these matters are not fixed, we are coming to jail. We visited Dr. Besigye as we have usually done. Of course, he remains, as expected, very strong and in high spirit. What is bothering him are actually not the issues in prison, but issues outside the prison. Dr. Besigye, in our conversation, he continues to encourage Ugandans to stand up against the military junta of Museveni and his son. And there is no news that you take to Besigye in Ruzira that cause him happiness, like when he hears that Ugandans are still struggling. So he doesn't want to hear other things other than courageous Ugandans trying to push back against the regime.
I will now go to the third issue, the NRM criminal regime. The Museveni-led military junta unveiled and unleashed on 2 citizens, yet its other criminal hit gang, the Ghetto Squad, on Saturday, June 27th. The NRM Ghetto Squad was one of the many gangs that accompanied 70-year-old Museveni to pick his party nomination forms to run for president, to extend his 40-year rule in power. The NRM Ghetto Squad, fully dressed in brand new Museveni campaign t-shirts, as you all witnessed, punched, kicked, maimed, robbed citizens of their belongings, and mechanized on Kampala streets. This Ghetto Squad, I have seen NRM attempting to deny, but this Ghetto Squad was raised and trained by newly promoted Major General Christopher Damulira. We have spoken about it before here. Damulira heads the Police Crime Intelligence Directorate. His job, together with another soldier called Major Kutesa, has been to raise, train, and deploy this Ghetto Squad. It has been assigned many duties. You remember when we had disagreements over the Museveni money in FDC, this squad was at Najanankumbi full time. They were beating our people. Remember the chairman of Busia was nearly killed by this group when we had a delegates conference at the nature beach of Chairman Waswabirigu. And they operate together with the police, and these days with the Joint Anti-Terrorism Police. So they were torturing our people under the protection of police, and then police would pretend that they don't know them. They were the same group in Kawempe, assaulting citizens, beating up journalists. Even electoral commission officials nearly got beaten by this group in Kawempe. They were recently deployed to rig youth elections in Kampala. I saw them in my constituency. They were being driven from one polling station to another. You know, because these elections happen like in an hour or less, they are lining up. They would drive them from one voting center, go and vote from another. Where they find opposition, they will beat you. And thank God, because in the past they will dismiss them. They will say opposition are causing chaos in Kampala, stealing people's funds. Now the whole country saw who has been behind this stealing and punching of citizens, dressed in Museveni's brand new campaign t-shirts and unleashed on citizens in Kampala. We want to thank you, Mr. Museveni. You have been hiding for long. Now the country knows who is raising and breeding criminals. And there is something wrong with Mr. Museveni. These days his name is synonymous with crimes. You remember in Mbari, he was launching groups of Malaya publicly, because it is a crime in the Ugandan constitution. So, but Museveni was launching Malaya squads. I don't know when he will be unleashing them and on to who, but you all saw him launching a circle for Malayas, people who are selling themselves. They were being launched in Mbale with huge sums of money by Museveni, who knows that that act is a crime in the penal code. He now has a Ghetto Squad. They have been hiding, dressing them in rags sometimes to disguise their identity. But this time, because Museveni wanted numbers in Kololo, they were bringing everybody, maybe the Malaya Squad from Mbale, and each was handed a brand new t-shirt. So they were on the street, brutalizing the citizens. Now they are saying that these criminals took advantage. Which advantage when you are the ones who were dressing them up? Because a crime is a crime.
There is no way you are going to pick criminals to do your politics. So we once again appeal to you, Mr. Museveni, and your family, to stop this criminality. Please don't ignite fire onto our country. We will all lose it. That because you want to stay in power beyond 4 decades, now you must hire goons. We will lose the country together. Mr. Museveni, we appeal to you to step back. It is not too late. That NRM is going to be run by criminals, criminal squads. And people should not take this lightly. These fellows are going to be unleashed, especially in Kampala Metropolitan. You saw them celebrating that they swept youth elections, but there are no elections and they know it. These fellows are funded by police and the State House. Recently, you saw Christopher Damulira in Jinja that he had gone to inaugurate ghetto youth. And you all saw them when they were unleashed onto you in Kampala. So we hope together with Damulira, if they want to do anything, the first person to be arrested should be Christopher Damulira, who is in charge of these gangs. They cannot pretend. These fellows never brought themselves on the streets. They were brought by Museveni and Damulira. Finally, bad news, Museveni is back. So the country should be aware. Unleashing hit squads on 2 citizens on the day Museveni picked nomination forms from his party to run for president is a sign of the many things to come. The day that Museveni was picking forms to run for president, he was accompanied and he unleashed criminal gangs to go and terrorize people in Kampala. Sometimes people who are in uniform, there are things they cannot do. I saw Akuro crying that she was beaten, assaulted with her family, and I was very happy because they are the ones who are responsible for these criminals. And thank God that they were able to also assault Akuro. Because you have cameras, you cannot pretend that these people walked from wherever they walked from without you seeing. They actually saw them because they were brought by them. They can pretend about it. We now want to see a public trial as commanded by Article 28 of the Constitution of these criminals and those who deployed them. In 2026 presidential race, Mr. Museveni is the face of human rights violation, corruption, militarism, land grabbing, nepotism, sectarianism, opulence, and incompetence. That's what Museveni presents. That with all these multiple security groups in Uganda, from JAT to police, to crime intelligence, to SFC, to everything, that criminals can walk from their homes, access Museveni's campaign T-shirts, and assault people. And then the following day you are pretending that you don't know. We are not fools, Museveni, please don't pretend. We are not fools. This country is not a country of fools. People may be vulnerable and keep quiet about crimes you are committing, but they are not fools. Our country, and we will elaborate more on this on our inauguration on Tuesday, how Museveni has mortgaged Uganda to money lenders, including China. During the budget presentation, I did refer to this. You now have a budget, half of the budget is to pay debt. Money that Museveni has contracted to fund his lifestyle and his wife and children who are throwing parties one after another. So that's what Museveni represents in this race, and they will elaborate more on that on Tuesday when we are presenting PFF and inaugurating it. So that's the bad news that Museveni's return represents, and all Ugandans should be aware. Before I invite the Honorable Michael Baziguruka, I will do a translation. Olwaleero twagala kutegeeza eggwanga nti ekibiina kyaffe ekya People's Front for Freedom, PFF, kigenda kutongozebwa mu butongole tunyonyole n'eggwanga ffe baani, biki bye tusuubiza okukola na butya bwe tunaabikola, na baani abagenda okukulembera PFF ku Lwakubiri nga 8 sabbiiti ejja kati ennaku nga 7 okuva kati lwe tugenda
okubanjulira ekibiina kino ekya PFF kati kiwezezza ennaku kigenda kuba kiwezezza omwezi mulamba bukyanga kiwandiisibwa kubanga twawandiisibwa ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwe tumalako ogw'omukaaga. Akulembera ekibiina kino mu kiseera kino Honorable Wafula Ogutu ajja kusomera bamembers abanaabeera wano. Tuyisa abantu abasukka 1000 basobole okukiikirira abo abasukka 5000 abawandiisa ekibiina kino nga bataddeko signature ku mpapula ezawandiisa ekibiina. Ku lwokubiri nga 8 Wafula ajja kubasomera amannya g'abo abantu kati agali mu kusunsulibwamu abagenda okulembera ekibiina kino, era convention abalala gye bayita delegates conference bwenaaba emaze okubakakasa bajja kulayira. Ebyo nabyo bigenda kubeera wano Katonga, bajja kulayira batandike emirimu mu butongole. Ku lunaku olwo bajja kubeerayo speeches nnyingi ng'emu ku zo egy'okubeera enkulu keynote speech egenda kubeera ya retired Colonel Dr. Kiza Besigye saawa zino ng'ali luzira, naye yateeseteese dda speech ye gy'agenda okutuusaako ku badelegates abanaabeera wano. So gwanga twagala alimanye nti omuntu asobola okubeera ng'ali mu kkomera naye era ng'akyali wa mugaso. Tovala Museveni yali ayagala kumutta. Era ensonga ey'okubiri nga teyawukana nnyo na Dr. Besigye, olwaleero Dr. Besigye lwagenda okusula ekiro kye ekya 1021 mu kkomera Luzira. Eyo gye yasindikibwa kooti y'amagye agakulirwa mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba, ye ne kitaawe abaali bateeseteese okuttira Dr. Besigye Nairobi, gye baamuwamba ng'agenze okubeera omu ku boogezi ng'eyali minisita w'ebyamateeka Kenya Martha Karua atongoza ekitabo kye. Ne bamuwamba ne Haji Obedi Lutale omu ku bakulembeze baffe nnaku z'omwezi nga 16 ogw'Okumi mu mwaka oguwedde. Ekiseera kati kiyiseewo emyezi gisusse 6 bukyanga Besigye awambibwa ne Haji Lutale. Omwo mwe mwali ne kkooti enkulu okugamba nti ab'amagye tebasobola kuwozesa abantu ba bulijjo, era Dr. Besigye n'atwalibwa Nakawa mu kkooti. Kati kkooti eyo nga 29 May n'emusindika mu High Court atandika okuwozesebwa. Kati wayiseewo omwezi mulamba bukyanga asindikibwa mu High Court, naye High Court yeebuzaabuza. Dr. Besigye mu kkooti eyo kati eriyo ensonga 2, esooka eya Museveni omuwaabira neya Dr. Besigye okusaba okumuyimbula kubanga mu constitution Besigye amaze ennaku 108 ng'ali mu kkomera nga tawozesebwa. High Court yeebuzaabuza naye tugiraba. So twagala kubategeeza mu abalamuzi abali mu High Court kati tubawaddeyo wiiki emu tumale okutongoza ekibiina kyaffe ekiddako mutulinde. Emirimu tugenda kujja tugitambuliza awo mu High Court ffenna abamemba ba PFF mpaka nga mugoberedde constitution kubanga abalamuzi musasulwa. Ne babaweereza omusango gwa Dr. Besigye omuwozesa mwezi mulamba muwuuba makooti mutambula mudde eno mudde eri. Tujja tubawaddeyo wiiki emu omusango gya Besigye mutandika ogiwuliriza oba tujja kujjanga nga wane Katonga tuvuddewo katubeera ku High Court. Wiiki ewedde twakyaliddeko Dr. Besigye Luzira n'abadde omu ku abagenzi omulaba. Gyali mugumu nga bulijjo abamumanyi Besigye. Era ebimu ku bimutwalira obudde ng'alowoozaako y'embeera eri ebweru mu Uganda. Byonna ebigenda mu maaso abiraba. Era yatugambye tubatuuseeko obubaka tewali kimusanyusa nga kuwulira nti mukyerwanako. Ekyo kye kimuwa amaanyi okubeera mu kkomera n'amanya nti abantu abeerwanako okweddiza ensi yaabwe bakyagenda mu maaso. Article eyokusatu mu Constitution etegeeza bannayuganda n'ebawa n'obuvunaanyizibwa buli omu okulwanyisa abantu abamenya Constitution. Buli wetugende Luzira Besigye addamu n'agitujjukiza n'agamba abantu mu gye basomese bamanye nti obuvunaanyizibwa bw'okulwanira ensi yaabwe ne bagizza mikono gyabwe buli mu nsingo zaabwe. Ensonga eddako ye Mwami Museveni ne baakulembera nabo gavumenti
abafuuse criminals bamenyi b'amateeka. Mwena mwalabye ku Lwomukaaga wano mu kibuga Kampala nga Museveni agenda asimbye akago kuba kati mukadde awedde emirimu. Agenda okugyayo empapula mbuwaddemu yeesimbewo kuba pulezidenti oluvannyuma lw'emyaka 40. Ye yaddiridde Moses Ali mwamulaba abonabona bakandidati ba Buggo. Bakukwata Buggo Moses Ali ne mmotoka bambi teyavaamu. Kati Museveni yawerekeddwako abantu bangi omwabadde n'abavubuka ye abayita ghetto squad. Abavubuka abamenyi b'amateeka ababaaya ababbi abantu mu Kampala ku nguudo ne babakuba ne banyaga buli kye baasobodde okunyaga oba oli wa booda ng'otwala okugyako ekyabalemye okwetika. Abakyala mwabalabye nga balaajana abasajja babasikako emikuufu babasikako amasimu gaabwe abonna Museveni yabasindisa. Naye ate tamanyi nti waliwo abagenda obikwata ku butambi. Bwe babikutte ku butambi abantu beyawadde yunifoomu z'NRM ne bazambala kubanga singa babbye yunifoomu z'NRM tulina kamera. Mu Uganda muno mulimu kamera kati mu Kampala ezijjudde buli wamu. Singa t-shirt za Museveni empya ezo eza campaign babbye enzibe baali badde era babalabye ku kamera ne babakwata. Naye Museveni yazibambazizza kino ekitongole ekya ghetto squad bazze nga bakitendeka kikolera wansi wa kati bamuwadde ne rank empya olw'omulimu emirungi gy'akoze. Yabadde brigadier kati Major General Christopher Damulira yakulira Crime Intelligence Directorate mu police. Mbadde mulaba nga atambula ali Jinja kati buli wali ekibuga abantu b'ekibuga olw'obutawagira Museveni gwafuuse musango buli omu gyali alindirire ghetto squad. Wano mu Kampala mwalabyeko kitono mwalaba kye baakola Kawempe bokisi baazisamba ne bakuba abantu abamu baafuuka n'abalema. Ku mulundi ogwo Museveni nga bwakola bulijjo ne yeekambiriza n'agamba mbu tabamanyi ataddewo okunoonyereza. Kati baanoonyerezaako yabawadde yunifoomu t-shirt za campaign bamuwerekere agenda aggyeyo empapula kye baakoze abantu mu Kampala mwenna mwakirabye. Bano bakola ne JATI Joint Anti-Terrorism Police. Bwe bajja ewantu nga mubasinga amaanyi nga poliisi ejjange bayambako ekyo baatukola nga tuli najja na nkumbi tulwanira ekibiina kyaffe. Munda mu kitebe ky'FDC bano abaakubye abantu be baayiwayo ebweru ne bayiwayo poliisi munda nga bakukuba ogenda okutuuka ku mulyango nga poliisi ekubaka. Ekyo twayitamu nga Museveni gurupu ye eri mu training. Tewali nze nga Ssemujju kyansanyusizza nga kulaba nga baakubye Akulo eyali akulira CID ne famire ye. Kubanga abapoliisi abaweebwa ssente okuuma abantu n'ebyabwe law and order ne mubanga mmwe mutendeka criminals bakuba abantu. Tewali kiyinza kusanyusa nga ate nga bakubye mu bennyini abapoliisi. Era tusaba busabi bakube n'abalala lumu bakube n'eddamulira. Kubanga mmwe mubadde mu batraininga nga mubayimbula ne bakuba abantu abalala ne mubawa enjaga kati egimu ku mirimu gya poliisi gulira abantu njaga. Ne babawa yunifoomu ne bajja ne bakuba abantu mu kibuga wano. Mwabalabye Kawempe mwabalabye nga bali mu kubba obululu bw'abavubuka nga babatwala we balondera kubanga obulwadde bwakusimba mugongo. Bwe bamala okusimba wano ne balangira we n'ali awangudde bw'ogaana ne bakukuba ne babatwala ewalala. Mwami Museveni tukubira omulanga ne famire yo bwe mutambuze eggwanga lino. Mulekeraawo obumenyi bw'amateeka criminality Museveni ne famire yo. Ensi yaffe temugikumako muliro kuba bwe gutandika okwaka toyinza kumanya ni gwe gunaayokya. Akulo eyali director wa CID yawe tayinza kutegeera nti bano abaana tere banaabakuba naye banaamukubiramu. Naye baamukubye ne bakuba ne muwala we n'amutwala emulago omujjanja. Muwala we tumusaasira kubanga yaleetaaga okutwala okujjanja yabadde Akulo. Omwana ye talina buzibu. Akulo gwe badde balina okukuba bamutwale bamujjanja be bamanyi nti bw'oleyizinga criminals lumu bagenda kukuba naawe. Mwami Museveni tukusaba nga bwe tukola bulijjo tuyambe ensi yaffe tugikolezaako kabiriiti. Amawulire amabi naku zino abantu bagamba nti ekirooto eky'entiisa Museveni era akomyewo. Ekyo kirooto kya ntiisa nnyo. Ku myaka 8 munywanyi wa Museveni Moses Ali mwena mwamulabye nga aggyayo empapula.
nga n'emmotoka takyasobola kuvaamu kakati ate ayagala kuyingira paalamenti oba naatesezanga mu mmotoka Katonda yamanyi. Kaakati mukadde munne Museveni naye yagenza agoberera. Twagala nnyo okubira omulanga naddala abavubuka nga mutegeera bulungi eba ki ekyagwa ku Afirika. Mwalaba mu Algeria abavubuka abato abalina amagezi nga batadde mu wheelchair mu kagaali Abutufulika omulwadde omukadde atakyasobola kutambula nga bamutwala nti yeesimbayo kuba pulezidenti nga bamutwala balamu batwala atali mulamu yaba yeesimbawo. Olumu weebuuza abantu okutegeera kwabwe abakuŋŋanye bano bonna ganga mbu bazze baleete omukadde w'emyaka 8 yaba atambuza Uganda n'ebizibu byayo. Ago mawulire ekiteeso kirooto kya ntiisa nnyo eri eggwanga lino. Okudda kwa Museveni kutegeeza ebyo mwalabyeko ku Saturday okuba abantu mu Kampala okubabba. Ate ng'onaanenya otya bano ababba ku street nga gwe mulimu omukulu ogw'NRM. Museveni ne banne eggwanga lino balinnya guludde. Kaakati banoonyayo banyazi bannaabwe abageto. Bo banyage gavumenti bano banyaga ku street. Ekyo Museveni kyali pulezidenti nga mu kalulu akaddako. Bumenyi bw'amateeka, kudiibuuda ssente za mwi wa musolo, bubbi bwa ttaka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Tujja kwongera okubannyonnyola obuzibu Uganda bweyolekedde ku Lwokubiri nga 8 mu butongole lwe tunaatongoza ekibiina kya PFF ne tubabuulira na biki buli omu byateekwa okukola okulanga eggwanga lino ligenda mu maaso. Thank you very much. Waliwo alina kyabuuza. I want to give assurance that Dr. Besigye is putting together his speech. He will deliver it using any means available. I was in New Zealand. I was with Dr. Besigye. So that is part of him consulting to put together that keynote address. And he will give it on Tuesday. Please come here, you will listen to Dr. Besigye.